Welcome back to Simply at Home. Today, money matters. இன்னைக்கு வந்து how money matters ன்னு பார்க்க போகிறோம். And அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான். We're going to see two important things, two important steps even before start saving. So, in the last video, we spoke about போன மாதம் பார்த்த வீடியோவில் சிறுக எப்படி சேர்க்கணும், small baby stepsல how to start savingங்கிற ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம். So we saw two concepts of how to start saving, but if you have to start saving, how about your expenditure? Yeah. But before going into the routine, எப்போதும் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட பியூட்டி பார்லர் விசிட்டை குறைங்க, உங்களுக்கு அத்தியாவசியமான விஷயத்தை குறைங்க. No, that is not the primary thing to focus for expenditure. Okay. So if you're thinking, what do you mean, Ramya? Food, clothing, shelter, everything else will come under such kind of expenses, right? நான் வந்து வெளியே ஊர் போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கோ, I'm not talking about expenditures on those lines. Please continue to do that if you're doing. அது பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணுங்கள், போய் சினிமா பார்க்குறீங்கன்னா பாருங்கள். I'm not talking about that. So right now, I'm going to take a classic example of what just happened right now. ரெண்டு விஷயங்கள். First is சுத்தம் சோறு போடும். You've heard of it in Tamil? So those of you who don't understand Tamil, cleanliness will give you food. So your basic is what? Not even clothes, right? Food, clothing, shelter. இது தானே முதல்ல. சாப்பாடே எனக்கு இல்லைன்னா will I be worried about what clothes I'm wearing? First thing will be I'm hungry, let me fill up my tummy, right? So cleanliness is going to give you food. Cleanliness is godliness la appuram paakalam. Okay, we are not even talking about being God and godly and all. So cleanliness is not something I'm talking about presentability to the world around you. உங்கள் உலகத்துக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பல ஜிகி ஜக ஸ்ப்ரே பர்ஃப்யூம் வீட்டுக்குள்ளே வச்சவே அரோமா தெரப்பி இல்லை. No, that's not what I'm talking about. Cleanliness is most basic simple thing. So in your classic two examples that I'm going to be talking about, one is cleanliness, second thing is about decluttering or minimal usage of things, or to stop procrastinating. So the 2-3 items we will break it down with this example. ஏன்னா எக்ஸாம்பிளோடு நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னா அதை செயல்படுத்துறது கஷ்டம். Without an example, to put ourselves in that place will become a difficulty. To say, generally in the மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி, oh, you make a list of all the expenses you make. Expenses you make is not the point. Where does that expense come from is what we are going to see right now. So it's been raining the last 24-48 hours out here, and sun has also been coming and going. So இப்போ அந்த இருக்கிற படியில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, அந்த படி ஃபுல்லாக தண்ணி சேர்ந்துருக்கு and all those things. என்னோடய பால்கனி பின்னாடி எங்கெல்லாம் பாத்திரம் தேய்க்கிறோமோ அங்கேயும் தண்ணி சேர்ந்துருக்கு. The next thing what will happen is பாசி பிடிக்கும். It will become slippery. Now this is where your cleanliness and expense both comes together. If you don't focus on cleaning that, it's still raining, no, it's still doing that, no. If that place has to be cleaned, you will clean it right then and there, even if you're going to have an umbrella. Why? So if it's going to get slippery, it's whether you know it's slippery or no, somebody else can fall. வேறு யாரும் வந்து அந்த வழியாக வந்துட்டு போகிறவங்க விழுந்துட்டாங்க. சிரிச்சுட்டே சொல்கிறேன்ல, ஆமாம், விழுந்த வெளி ஒரு பக்கம். இட் இஸ் ரெய்னிங், கெட்டிங் அ வெஹிக்கிள், கோயிங் டு அ டாக்டர், ஃபிகரிங் அவுட் இஃப் தெர் இஸ் அ ஃப்ராக்சர், இதெல்லாம் ரிப்பிள் எஃபெக்ட். ஓகே, வாட் இஸ் அ ரிப்பிள் எஃபெக்ட்? ரிப்பிள் எஃபெக்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ காம், சாந்தமாக ஒரு நதி இருக்குது ஆர் பாண்ட் இருக்குது, தண்ணி இருக்கிற இடம். அந்த குட்டையில் ஒரு சின்ன கல் ஒரு குழந்தை போட்டுச்சுன்னு வைங்க. ஸோ somebody drops that pebble in the center, it will create a circular ring movement around the pebble. கடைசி வரைக்கும் போகும். 1, my health will go because I slipped. 2, somebody in the family dropping every other work will have to come to me to the hospital. 3, the doctor will be available, it's raining, so the doctors will be short staffed, which means அங்கே வந்து ஆள் கம்மியாக இருக்கலாம், டாக்டர் கம்மியாக இருக்கலாம், நிறையா பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம். I still have to figure and wait with that pain. 3, I have to catch another cab and come home. 4, வீட்டுக்கு வந்தால் திரும்பி அந்த பாசி இருக்குது,
because it's not cleaned, or the slipperiness is still there because it's not cleaned. So இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள். ஸோ cleaning, if it is needed at that point of time, if we don't clean it, so these are the ripple effects. அந்த தண்ணி அப்படி போகிற மாதிரி தான். Okay, one, I'm in pain. Two, my relationships also goes into a strain because I'm in pain. Correct? வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பிரச்சனை, சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் பிரச்சனை, கம்யூனிட்டிக்கும் பிரச்சனை. And routine will come to a stop. Your time is wasted. People around you, அவங்க டைமும் wasted. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இது எல்லாத்துக்கும் செலவு, expense. So this is how the root cause you have to see for every expense. ஒரு விஷயம் நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். As I said in my videos, you will not get to see what others are talking about. You know, make a list. Do you want to cut your movie expenses? Do you want to cut on your travel? Do all that. If cleanliness is there, Lakshmi will come. இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. க்ளீனாக இருந்தால் லக்ஷ்மி வீட்டில் வருவாங்க, க்ளீனாக இல்லைன்னா தரித்திரம். Now what is this தரித்திரம்? This தரித்திரம் is nothing but these kind of things. You missed cleaning a spot, you missed taking care of that gadget, you missed clearing and cleaning out that TV screen, for example, or you missed cleaning out அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி நீங்கள் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அங்கே டஸ்ட்டு சேரும், அழுக்கு சேரும். அடுத்தது it will be very comfortable and cozy spot for rats to come and bite your whether it is there or below in your parking area, காரோ ஸ்கூட்டரோ எதை வேணால் கிடைக்க போகிறது. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் பின்னாடி you have to sit and think why it happened. அந்த செலவு எனக்கு எதனால வந்தது. Okay, this is one example. So இந்த க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே another thing, I got so irritated with myself. என்ன அந்த irritation? So this is example number 2. So there was this little expensive chappal, slippers, because it's important to take care of your feet. சும்மா ஷோ காட்டுறதுக்கு பெடிக்யூர் மேனிக்யூர்லாம் பண்ணால் பார்த்தாது. This is not just women. Today guys also do pedicure and manicure to look, I don't know which is pedicure, which is manicure. Pedi nakala, whatever, whichever. So காலை வந்து நம்ம நடக்கிறச்சே போட்டுக்கிற சப்பல் அது கடிச்சதுனாலும் பிரச்சனை. அந்த இரிட்டேஷன் நம்மளுக்குள்ளேருந்து வந்து if your slippers and shoes are not to your fit, not to your style, not to your whatever, உங்கள் காலோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி, that will also lead to these kind of expenses. How? Because the nerve endings there, அங்கே இருக்கிற கால் வலிக்கும், அதுலேருந்து கீழேருந்து மேலே உடம்பு முதுகு தலை வரைக்கும் வலிக்கும். தென் அந்த இரிட்டேஷனில் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் கத்துவோம், அதனால கத்துறோன்னு தெரியாது, என்னவும் பண்ணும் உடம்புல. ஸோ வில் கெட் irritated because of that. Relationship starts getting cut because of the irritation feelings that we go through. It's not just the other person, right? ஸோ இதெல்லாமும் உட்காந்து என்ன ரம்யா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்கிறீங்க. எஸ், இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் because when you disconnecting with the relationship, that's also expensive. Okay, I know it's going to sound from a money matter point of view லேருந்து சொல்கிறேன். So imagine the amount of money you're going to spend. In the previous one நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில், just because I didn't clean that slippery area, one small area, and if it's not properly done, whether it is because of it's raining or whether it's in the bathroom on a regular basis, அதை நான் பண்ணாததுனால, பாத்ரூமில் தண்ணி தான் இருக்க போகிறது, நாம் அடிக்கடி பண்ணணும் அந்த இடத்துல. இது இன்றைக்கி ஏன் அந்த டாபிக் எடுத்தேன்னா, this is very important. Cleanliness is very important. If you should start saving money. நீங்கள் பணக்காரங்க ஆனோன்னா முதல்ல க்ளீனாக இருக்கோமா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஏன்னா சடன் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் உடம்பு வெளியே ஒரு பக்கம். The next thing is, look at the amount of money. ஒரு ஃப்ராக்சர்னால் எத்தனை நாளைக்கு படுக்கணும். Then you have to call a helper, வெளில இந்த சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணணும். இதெல்லாம் ரிப்பிள் எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ். செலவு, பெரிய செலவு, சின்ன செலவு இல்லை, விஷயம் சின்னது. இந்த மூர்த்தி சிறுசு கீர்த்தி பெருசுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்மால் ஐடல் பட் இட் கேன் கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி it's a small cleaning concept. So I'm giving an example here. The second example is about that slipper. So now I personally believe it's important to take care of what you wear on your feet. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கோங்க, ஏன்னா உங்கள் ஹெல்த்துக்கு அது முக்கியம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் how you take care of it.
ஸோ அதை தான் சொல்கிறேன்னே, எக்ஸ்பென்ஸ்னால் எல்லாமே அத்தியாவசியம்ங்கிறதுல வராது. அந்த கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஷூ வாங்கிட்டா என்ன தப்பு கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் யூ ஃப்ரம் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ், இஸ் கோயிங் டு சேவ் யூ ஃப்ரம் யோர் ஓன் ஹெல்த், விச் மீன்ஸ் நீங்கள் திரும்பி டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்துட்டுருக்க வேண்டாம், முதுகு வலி வராது. அண்ட் ஆல் தோஸ் அதர், பாருங்களேன், நான் லட்சக்கணக்கில் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு 300 ரூபா ஜாஸ்தியாக நான் அந்த ஒரு 300 ரூபா 500 ரூபா வாட் எவர் அந்த செப்பல் வாங்கிக்கிறதுல ஐ எம் ஆக்சுவலி சேவிங் மோர் மனி ஹியர் பை அ லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்பெண்ட். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணுறதுனால நான் மற்ற பெரிய பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கிறேங்கிறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணிட்டோன்னா இதில் பார்த்து அதில் போட்டு விட்டுறாதீங்க. ஸோ திஸ் செப்பல் எக்ஸாம்பிள். So 2 days மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கா. It's been raining for the last 2 days and that slipper has been there in the same place. It's a little expensive slipper because it's soft, cushiony and all those things. இந்த மாதிரி செப்பல் வந்து ரொம்ப தண்ணியிலையும் இருக்கக்கூடாது. 2 days அது மழையில் நனைஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா அது யாரோட பிரச்சனை? என்னோட பிரச்சனை. So when I see that, I should have taken that and put it in a dry spot when I know it's an important aspect in my life. அது இல்லாமல் when I saw right now when I was cleaning those stairs, I got so irritated with me. I'm actually sitting with a lot of sweat right now because I got irritated and I thought I will give that as my example. Low irritation na, I cleaned so well that the stairs are looking amazing right now. So avlo irritation because I know அது இப்போ தாளா ரெண்டாக பிரிஞ்சு வரப்போகுதுன்னு. I spent so much money on that slipper. It's going to come off in 2 pieces. Where am I creating that expense? Because I didn't take care of the things that I have. So 2 செப்பல் இருக்குது அப்படின்னா தானே நான் அந்த மாதிரி ஒரு செப்பலை போனால் போகிறதுன்னு மழைக்கு இல்லாமல் வைக்கிறேன். This is the second example of too many things. நிறைய விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனையும் வருது. So decluttering, and it's not just cleaning, it's also decluttering. உங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை அதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுறீங்களா? எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்களா? ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் மோர் தென் 1 வீக்கு மேலே இருக்கிற க்ளோத்ஸ்னால் நான் மாட்டலாம் பொறுமையாக I'll put it in the washing machine, right? So I'm spending more time and energy in buying more clothes because it's okay, I'll buy one more clothes, I'm not going to wash it today. This is how you need to see expense. Expense எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எதனால வந்தது, அந்த செலவு எதனால வந்தது, அதை தவிர்க்க முடிஞ்சிருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அதை மாதிரி நினச்சிட்டு cleanliness and ensuring decluttering things in your house which is no longer serving your current purpose, இது ரெண்டும் பண்ணாதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அதுதான். அது பண்ணலைன்னா you can't keep growing and becoming rich. கிளியராக பணக்காரங்க ஆகணும்னா 2 most important things. One, you should have things clean, cleared, and your energy movement has to be there, which means உங்கள் சாமானெல்லாம் நீங்கள் நகர்த்தணும், மூவ் பண்ணணும், தட்டணும், துடைக்கணும். இது எனக்கு வேணுமா? சம்மருக்கு தான் வேணும்னா சம்மர் போது மட்டும் வச்சுக்கிறோமா? வின்டருக்கு தான் வேணும்னா வின்டருக்கு வச்சுக்கிறோமா? அதை மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னா, am I rotating stuff accordingly, or am I just adding things which is only draining my energy? So I will also leave about this fly lady system, which is another series that I'm doing, which is helping me do small teeny tiny bits of adu is in English and Tamil. So for those of you who need that extra help in that process, நான் எங்கே ஆரம்பிக்கணும், எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே பண்ணணும், முடியை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லாமே ஃப்ரீ, நத்திங் இஸ் அ பெய்டு ப்ரமோஷன் ஹியர். Okay, so saying that, signing off, this is Ramya, Simply at Home. Next month I will definitely do the video on the examples of children, teenagers and young adults who are yet to start working or just started working. எப்படிலாம் அவங்களோட பைசாவை சேவ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்த பைசாவை அதில் இது என்னெல்லாம் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். Till then, stay safe, happy, healthy and joyful. Let's be clean and clear, not just on our skin but also on the things around us. Bye bye.